Hello guys, welcome to Cooperative Study Buddy. നമുക്ക് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. നമുക്ക് CSEB എക്സാമിനും PSCക്കും ഒക്കെ ആവശ്യം വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. ഇന്നൊരു 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Which concept assumes that a business will continue to operate for the foreseeable future? Okay. അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കൂ. ഗോയിങ് കൺസേൺ ആണോ, ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് ആണോ, അക്കൗണ്ടൻസി പീരീഡ് ആണോ, മെറ്റീരിയലിറ്റി ആണോ? അതായത് ഒരു ബിസിനസ് ഫോർസീബിൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നുള്ള പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ പേരെന്താണ്? ഗോയിങ് കൺസേൺ എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, ദ ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസെപ്റ്റ് അസ്യൂംസ് ദാറ്റ് എ ബിസിനസ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ്ലി ആൻഡ് വിൽ നോട്ട് ബി ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഇൻ ദ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ. ഓക്കെ, ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ബിസിനസ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ 50 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, then the concept that requires all material and relevant facts to be completely disclosed in financial statement is എന്താണ്? കൺസിസ്റ്റൻസി ആണോ, ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ ആണോ, മെറ്റീരിയാലിറ്റി ആണോ, ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി ആണോ? ഏതാണ്? ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ എന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ. അതായത് ദ ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ കൺസെപ്റ്റ് റിക്വയർസ് ദറ്റ് ഓൾ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് റിലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കൺസേണിങ് എ കമ്പനീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് മസ്റ്റ് ബി ഫുള്ളി ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. Then, which concept states that only transactions that can be expressed in monetary terms should be recorded? എന്താണ്? മണി മെഷർമെൻ്റ് എന്ന കൺസെപ്റ്റാണ്. ഓക്കെ, അതായത് പൈസയായിട്ട്, അതായത് ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് പണമായിട്ട് പൈസ കിട്ടി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്താ പറയുക? മണി മെഷർമെൻറ്റ്. പൈസ വരുമോ പോവുകയോ ചെയ്യും കേട്ടോ. The money measurement concept states that only those transactions and events that can be expressed in terms of money should be recorded in the accounting books. Okay. Now, the question: the principle that requires expenses to be matched with the revenues they help to generate is matching concept. The matching concept emphasizes that expenses incurred in an accounting period should be matched with the revenue they help to generate during the same period. അതായത് ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസും അത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമ്മൾ സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ സാധനം വിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കിട്ടുന്ന പൈസ റവന്യൂ അതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് ഈ പറയുന്നത് മാച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന്. അത് ആ ഒരേ പീരീഡിന് തന്നെ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. ദെൻ which concept states that accounting principles should remain constant over time? അതാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ്. അക്കൗണ്ടിങ് പ്രാക്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമുക്ക് ഓരോ വർഷവും ഓരോ രീതിയിലല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വേണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദ കൺസിസ്റ്റൻസി കൺസെപ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഷുഡ് ബി uniform and consistent over time to allow for comparability of financial information. ഓക്കെ, ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ. നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈമില്ല ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് പോവാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് വായിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദ കൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ട്രീറ്റ്സ് ദ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓണേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസ്. എന്താണ്? ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റാണ്. അതായത് ബിസിനസ്സിനെയും അതിൻ്റെ ഓണറെയും സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ പേരെന്താണ്? ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, ദ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് അസ്യൂംസ് ദാറ്റ് ഫോർ അക്കൗണ്ടിങ് പർപ്പസ് the business and its owners are two separate entities. Okay, then which concept requires the transaction should be recorded free from personal bias? അങ്ങനെ പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അതായത് പേഴ്സണൽ ബയസ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി. അതായത് ദ ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് റിക്വയർസ് ദാറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡഡ് ഇൻ an objective manner free from the personal bias of the accountant or others. The principle states that every transaction has a dual effect. എന്ത് പറയുന്നത്? നമുക്കറിയാം dual aspect of accounting ആണ്. Dual aspect concept states that every transaction has a twofold effect. Okay, and should be recorded at two places in accounting books. രണ്ട് സ്ഥലത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു സാധനം നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? പൈസ നമ്മൾ കൊടുക്കും, സാധനം ഇങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. വിച്ച് കൺസെപ്റ്റ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ്
significant items should be given more attention in financial reporting. അതിനെന്ത് പറയുക? Materiality concept. Materiality concept states that accounting should focus on material facts that could influence the decision of users of financial statement. The other question, the concept that requires assets to be recorded at their original purchase price. അതിനെന്ത് പറയും? ഒറിജിനൽ പർച്ചേസ് പ്രൈസിൽ ഒരു അസറ്റിന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ്. The cost concept requires that all assets should be recorded in the books of accounts at their original purchase price, which includes the cost of acquisition, transportation, installation, etc. Which concept states that the revenue should be recognized when it is earned, not when cash is received. And revenue recognition എന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ. അതായത് റവന്യൂവിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, അല്ലാതെ ക്യാഷ് കിട്ടുമ്പോഴല്ല എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് റവന്യൂ റെക്കഗ്നിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക. The revenue recognition concept states that the revenue should be recognized when it is earned, that is, when goods are sold or services are rendered, regardless when the cash is actually received. அடுത്ത question, the concept that requires providing for all possible losses but not anticipating unrealized gains. അതിനെന്ത് പറയും? കൺസർവേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അതായത് പോസിബിൾ ആയിട്ട് ഭാവിയിലേക്കുള്ള ലോസുകളൊക്കെ സംഭവിക്കാമെന്ന് കാണിക്കുകയും നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുകയും പക്ഷേ ഗെയിന് കിട്ടില്ല എന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിനിനെ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളുള്ള കൺസെപ്റ്റിനാണ് കൺസർവേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. The conservation concept requires that anticipated losses should be recorded but unrealized gains should be ignored to avoid overstated profits. Okay. Then, which of the following is not a basic accounting concept? Basic accounting concept അല്ലാത്ത ഏതാണ്? ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഗോയിങ് കൺസേൺ, മണി മെഷർമെന്റ്, മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ, ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി. ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ. മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് അല്ല. The other options, going concern, money measurement, and business entity, are all fundamental accounting concepts. Then, the time period for which financial statements are typically prepared is referred to as accounting period. A time period in accounting period in the time period in the time period for which financial statements are typically prepared. Prepare in that financial statement typically prepare in the other time in accounting period. The accounting period concept refers to the span of time at the end of which financial statements of an enterprise is prepared. Okay. ഞാനിപ്പോൾ അക്കൗണ്ടൻസി ഫുള്ളായിട്ട് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഇതിന് വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. കാരണം എങ്ങാനും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. ഇതിന് കുറച്ച് ടൈമല്ലേ ആവുന്നുള്ളൂ, നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ട് അതിന് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ വിച്ച് കൺസെപ്റ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് ദ ഐഡിയ ദാറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഷുഡ് ബി കമ്പയറബിൾ ഫ്രം വൺ പീരീഡ് ടു അനദർ? കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റാണ്. The consistency concept ensures that accounting practices remain uniform over time, allowing for comparability of financial statements between different accounting periods. The basic accounting equation is a result of which concept? Dual aspect concept. The dual aspect concept gives rise to the basic accounting equation asset equal to liabilities plus capital, as it states that every transaction has a two aspects. Then, which concept requires that the same accounting method should be used for similar events in different accounting periods? അതിന് കൺസിസ്റ്റൻസി കൺസെപ്റ്റ് നോക്കിയതാണ്. The concept that assumes the business will continue to operate long enough to use its existing resources for their intended purpose. അതിന് ഗോയിങ് കൺസേൺ ആണ്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ പല ടൈപ്പിൽ ചോദിക്കുക, അതുകൊണ്ട് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. ദ ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസെപ്റ്റ് അസ്യൂംസ് ദാറ്റ് ദ ബിസിനസ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു ഓപ്പറേറ്റ് ഫോർ ദ ഫോർസിയബിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് വിൽ നോട്ട് ബി ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഇൻ ദ നിയർ ടേം. Then, which concept requires the personal transactions of the owner should not be recorded in the business books? അതിന് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയായിരുന്നു, ഓണറിൻ്റെയും അവിടുത്തെ ബിസിനസ് രണ്ടായിട്ട് വയ്ക്കണമെന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് കേട്ടോ. Then, under which basis of accounting are revenues and expenses recorded when they are earned or incurred, regardless of when cash is received or paid? അതിന് accrual basis എന്ന് പറയും.
Under the accrual basis of accounting, revenues and expenses are recorded when they are earned or incurred, regardless of when the cash is actually received or paid. നമ്മളത് കണ്ടതാണ് കേട്ടോ. Then, which accounting concept is violated if a company values its inventory at market price instead of cost price? അതിന് കോസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതിൽ വരിക കേട്ടോ. അതായത് കമ്പനി അത് ഇൻവെൻട്രിയുടെ പ്രൈസ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എടുക്കും, കോസ്റ്റ് പ്രൈസിന് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ. അപ്പോൾ അത് എന്ത് വയലേഷനാണ്? കോസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ വയലേഷനാണ് വരിക. The cost concept requires that assets should be recorded at the original price, purchase price കേട്ടോ. റെക്കോർഡ് അറ്റ് ഒറിജിനൽ പർച്ചേസ് പ്രൈസ്, നോട്ട് അറ്റ് ദർ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ. അതായത് ഇപ്പം നിലവിൽ എത്ര പ്രൈസ് എന്നല്ല, നമ്മൾ വാങ്ങിയ സമയത്തുള്ള പ്രൈസ് ആണ് കണക്ക് കൂട്ടേണ്ടത്. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ വേണോ ചോദിക്കാം. ദെൻ അണ്ടർ വിച്ച് കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ഓൺ ഫിക്സഡ് അസറ്റ്? ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിൻ്റെ ബേസിലാണ്? മാച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റ്. ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇസ് ചാർജ് ടു ദ depreciation is charged to match the cost of the asset with the revenue it generates over its useful life. Okay, അത് മാച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. Then, which concept allows for the creation of provisions for doubtful debt? അത് കൺസർവേറ്റിസം എന്ന കൺസെപ്റ്റാണ്. കൺസർവേറ്റിസം കൺസെപ്റ്റ് allows for anticipated potential losses, such as creating provisions for doubtful debt. Okay, അത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഡൗട്ട്ഫുൾ. ഇത് എന്തിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുക? ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോൺ കൊടുത്തിട്ട് അത് അടവ് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? പ്രൊവിഷൻ വെക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. നമ്മൾ ജോലി കയറുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം NPA എന്നുള്ള ഇതൊക്കെ വരുന്നത് അതിലാണ്, നോൺ പെർഫോമിങ് അസറ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഡൗട്ട്ഫുൾ 1, 2, 3 ആദ്യം സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആവും, പിന്നെ ഡൗട്ട്ഫുൾ 1, 2, 3 എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൺസെപ്റ്റാണ് വരിക, പിന്നെ ബാഡ് ഡെറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ രീതി കേട്ടോ. Then the concept that requires the same accounting treatment for similar transaction is consistency എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ, ഈ ഓപ്ഷൻ. Then, which concept justifies the practices of for not including small calculators in the balance sheet as fixed asset? Materiality ആണ്. The materiality concept allows for ignoring items that are not significant enough to influence the decisions of financial statement users. Okay, then under which concept is revenue recognized at the time of sale, not when cash is received? അതിന് റവന്യൂ റെക്കഗ്നിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ വരിക. The revenue recognition concept states that revenue should be recognized when it is earned regardless of when cash is received. Then, which concept support the practice of valuing inventory at lower price or market price? കൺസർവേറ്റീവ്സ് ആണ്. നോക്കി ഇനി ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങ് വായിച്ച് പോവാട്ടോ. ദ സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് റെലവൻറ്റ് ടു വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ? എല്ലാത്തിലും വരും. കോർപ്പറേഷൻ, പാർട്ണർഷിപ്പ്, സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പ്, ഓൾ ദ എബോവ്. The separate entity concept applies to all forms of business organizations, treating the business as separate from its owners. Then, which concept requires a disclosure of significant accounting policies in financial year? Full disclosure നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. Under which basis of accounting are expenses recorded only when they are paid? Cash basisലാണ്. Under the cash basis of accounting, expenses are recorded only when cash is actually paid out. Then, which concept supports the practice of recording prepaid expenses asset? മാച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് വരിക കേട്ടോ. പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസുകളെ asset ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The matching concept supports recording prepaid expenses as assets to match them with the period they benefited. Then, the concept that assumes the monetary unit remains stable over time is stable monetary unit. The stable monetary unit concept assumes that the purchasing power of money remained relevantly constant over time. So, relatively constant over time. Then, which concept is violated if the company changes its method of depreciation without disclosure? അതിന് ഓപ്ഷൻ അതാണ്, കൺസിസ്റ്റൻസിയും ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷറിലുമാണ് ഇത് വരിക കേട്ടോ. അതായത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ചേഞ്ചിങ് depreciation methods without disclosure violates both consistency in applying accounting methods and full disclosure of significant changes. അത് രണ്ടിലും ബാധിക്കും. Under which concept are contingent liabilities disclosed in financial statement? Full disclosure ആണ് വരിക കേട്ടോ.
Then the periodicity concept is closely related to which other concept? Matching concept. Periodicity concept is closely related to matching, as both deal with allocating revenues and expenses to specific accounting periods. Then which concept supports the practice of creating reserves? Conservatism concept ആണ് കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്, ഡൗട്ട്ഫുളിൻ്റെ കേസൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക്. The conservatism concept supports the creation of reserves as a way to prepare for potential future losses or expenses. Then under which concept is goodwill recorded only when it is purchased? Cost concept. Goodwill is typically only recorded when it is purchased as a cost, not when it is internally generated, adhering to the cost concept. Okay. Then which concept is most relevant when deciding whether to consolidate the financial statement of two companies? അതേതാണ്? ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. The business entity concept is crucial in determining whether two companies should be treated as separate entities or considered for financial reporting. The concept that supports the recording of transactions at arm's length is objectivity. The objectivity concept supports recording transactions based on verifiable arm's length evidence rather than subjective valuations. The objectivity concept ആണ് പറയുക കേട്ടോ. Then which concept justifies the practices of not adjusting financial statements for inflation in countries with low inflation rates? Stable monetary unit concept. Stable monetary unit concept assumes that the effect of inflation are not significant enough to warrant adjustment in low inflation environment. Then which accounting concept is applied when a company records a warranty provision at the time of sale? Both A and B. Matching concept. Okay. Recording a warranty provision at the time of sale applies both the matching concept, that is matching future expenses with current revenue, and the conservatism concept, anticipating future losses. Warranty provisions കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. The concept that supports the use of historical cost rather than current market value, ബിയും സിയും. അതായത് കോസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റും ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റിയും. The use of historical cost is supported by both the cost concept, recording assets at their original cost, and objectivity, using verified past transactions rather than subjective current valuation. Then which concept is most relevant when deciding whether to capitalize or expense a purchase? എന്താണ്? മെറ്റീരിയാലിറ്റി കൺസെപ്റ്റാണ് പറയുക. The materiality concept is crucial in deciding whether a purchase is significant enough to be capitalized as an asset or small enough to be expensed immediately. Then, under which concept are assets with no physical existence, such as patents and copyrights, recorded in the balance sheet? ഇതാണ് money measurement concept ആണ്. അതായത് പേറ്റന്റുകളും കോപ്പിറൈറ്റുകളും നമ്മൾ ഇതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ്? മണി മെഷർമെന്റ് കൺസെപ്റ്റ്. അതായത് മണി മെഷർമെന്റ് കൺസെപ്റ്റ് അലൗസ് ഫോർ ദ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് ലൈക്ക് patents and copyrights as long as they can be measured in monetary terms. Okay. Then which concept supports the practice of recording inventory at lower of cost or net realizable value? Conservatism concept ആണ്. Inventory at a lower of cost or net realizable value. അതാണ് conservatism concept supports recording inventory at the lower of cost or net realizable value, anticipating potential losses but not unrealized gains. Then the concept that requires the economic substance of transactions to be reported rather than just their legal form is substance over form. Okay, the substance over form concepts require the transaction should be accounted for and presented in accordance with their economic substance, not merely their legal form. Then which concept justifies the practice of not recognizing unrealized holding gains or investments
ബോത്ത് കൺസർവേറ്റിസം ആൻഡ് റിയലൈസേഷൻ കൺസെപ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. Under which concept is the useful life of an fixed asset estimated? Going concern ആണ്. The going concern concept allows for estimating the useful life of fixed assets, assuming the business will continue long enough to fully utilize the asset. അതിൽ അസറ്റ് തീരും വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളി നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബിസിനസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ. വിച്ച് കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് റിലവൻറ്റ് വെൻ ഡിസൈഡിങ് വെദർ ടു ഡിസ്ക്ലോസ് എ പെൻഡിങ് ലോ സ്യൂട്ട് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? അതിനെന്ത് പറയും? എല്ലാം വരും അതിനകത്ത്. ഡിസൈഡിങ് വെദർ ടു ഡിസ്ക്ലോസ് എ പെൻഡിങ് ലോ സൂട്ട് ഇൻവോൾവ്സ് കൺസർവേറ്റിസം, anticipating potential loss, materiality, assessing the significance of the potential impact, and full disclosure, providing all relevant information. Okay, last question. The concept that supports the practice of recording revenue and expenses as they occur rather than when cash changes hands is option A and B. Accrual matching നമുക്കറിയാം. Recording revenues and expenses as they occur rather than when cash changes hands is supported by both the accrual concept and the matching concept, which are closely related principles in accrual accounting. ഓക്കെ, ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. താങ്ക് യു.